Matthew 16:1. The Pharisees and Sadducees came to Jesus and tested him by asking him to show them a sign from heaven. 1절. 바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적 보이기를 청하니. Matthew 16:2. He replied, When evening comes, you say, It will be fair weather, for the sky is red. 2절. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고. Matthew 16:3. And in the morning, today it will be stormy, for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. 3절. 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하나니 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐. Matthew 16:4. A wicked and adulterous generation looks for a miraculous sign, but none will be given it except the sign of Jonah. Jesus then left them and went away. 4절. 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적 밖에는 보여줄 표적이 없느니라 하시고 그들을 떠나가시니라. Matthew 16:5. When they went across the lake, the disciples forgot to take bread. 5절. 제자들이 건너편으로 갈새 떡 가져가기를 잊었더니. Matthew 16:6. Be careful, Jesus said to them. Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. 6절. 예수께서 이르시되 삼가 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니. Matthew 16:7. They discussed this among themselves and said, It is because we didn't bring any bread. 7절. 제자들이 서로 논의하여 이르되 우리가 떡을 가져오지 아니하였도다 하거늘. Matthew 16:8. Aware of their discussion, Jesus asked, You of little faith, why are you talking among yourselves about having no bread? 8절. 예수께서 아시고 이르시되 믿음이 작은 자들아 어찌 떡이 없으므로 서로 논의하느냐. Matthew 16:9. Do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves for the 5,000, and how many basketfuls you gathered? 9절. 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐. 떡 5개로 5,000명을 먹이고 주운 것이 몇 바구니며. Matthew 16:10. Or the 7 loaves for the 4,000, and how many basketfuls you gathered? 10절. 떡 7개로 4,000명을 먹이고 주운 것이 몇 광줄이었는지를 기억하지 못하느냐. Matthew 16:11. How is it you don't understand that I was not talking to you about bread? But be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. 11절. 어찌 내 말한 것이 떡에 관함이 아닌 줄을 깨닫지 못하느냐. 오직 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니. Matthew 16:12. Then they understood that he was not telling them to guard against the yeast used in bread, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees. 12절. 그제서야 제자들이 떡의 누룩이 아니요 바리새인과 사두개인들의 교훈을 삼가라고 말씀하신 줄을 깨달으니라. Matthew 16:13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Who do people say the Son of Man is? 13절. 예수께서 빌립보 가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐. Matthew 16:14. They replied, Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others, Jeremiah, or one of the prophets. 14절. 이르되 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. Matthew 16:15. But what about you? He asked.
Who do you say I am? 15절 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐. Matthew 16:16. Simon Peter answered, You are the Christ, the Son of the living God. 16절 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. Matthew 16:17. Jesus replied, Blessed are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. 17절 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. Matthew 16:18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. 18절 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. Matthew 16:19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. 19절 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고. Matthew 16:20. Then he warned his disciples not to tell anyone that he was the Christ. 20절 이에 제자들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라. Matthew 16:21. From that time on Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, and teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. 21절 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니. Matthew 16:22. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said. This shall never happen to you. 22절 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 주께 미치지 아니하리이다. Matthew 16:23. Jesus turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, you do not have in mind the things of God, but the things of men. 23절 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고. Matthew 16:24. Then Jesus said to his disciples, If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. 24절 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. Matthew 16:25. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. 25절 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. Matthew 16:26. What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? 26절 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? Matthew 16:27. For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what he has done. 27절
인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때에 각 사람이 행한 대로 갚으리라. Matthew 16:28. I tell you the truth, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom. 28절 진실로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 인자가 그 왕권을 가지고 오는 것을 볼 자들도 있느니라.